Hello friends, welcome to Anshu's library. Today's topic is about proteins, class 1. So in this class I am going to discuss about the important topics which are related to proteins and which are used for competitive exams, especially food safety officers. ఇప్పుడు మనకి 2 స్టేట్స్లో కూడా ఈ ఎఫ్ఎస్ఓ పోస్ట్లు అనేవి రిలీజ్ చేశారు. సో వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యే విధంగా వీడియోస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎఫ్ఎస్ఓ అండ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు కూడా ఈ క్లాసెస్ అనేవి హెల్ప్ అవుతాయి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. First of all, we know that proteins are building blocks of human body. We know that. And the term proteins derived from a Greek word protease. Protease అనే term నుంచి derive చేయడం జరిగింది and it is a Greek word. And proteins are made up of simple amino acids. This is very important. Proteins are made up of simple amino acids. And they are essential for growth and development. And enzymes are also type of proteins. Again, this is very important. Enzymes అనేవి మనకు క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఈజ్ దేర్ ఎంజిఎమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అన్నప్పుడు ఎంజిఎమ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. దే ఆర్ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్. Macro means bigger size. And then we know that enzyme specificity. What is meant by enzyme specificity? Means one enzyme can catalyze only one reaction. ఎప్పుడైనా కూడా ఒక ఎంజిఎమ్ అనేది it catalyzes only one reaction. And there are so many enzymes. We know that proteases, amylase, invertase, glucose oxidase. These are all water resistant. These enzymes are water resistant. It means they are not soluble in water. There are 20 essential amino acids on Earth's surface which are very useful for human growth. So coming to the basic structure of amino acid. So this is the basic structure. So look at the structure. So this is the carboxylic group. This is the carboxylic group. Carboxylic group, and this is the amino group. This is the amino group. And this R is either aliphatic compounds are present or aromatic groups are present in this place. So this is the basic structure of amino acid. And then amino acids are linked together by peptide bonds and form proteins. We know that these amino acids are linked together by peptide bonds and form proteins. And there are 6 type of amino acids. They are as the first one is aliphatic monoamino monocarboxylic acids. సో ఇప్పుడు మనం చూసే అన్ని అమైనో యాసిడ్స్లో కూడా ఒక అమైనో గ్రూప్ ఉంటుంది, ఒక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దేర్ ఆర్ ఆలిఫాటిక్ కాంపౌండ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, serine, and threonine. So these are the examples. These amino acids which contain only one amino and one carboxylic acid groups, and these are all aliphatic compounds. And then the second type of amino acids are sulfur containing amino acids. The best examples: cysteine, cysteine, methionine. So these 3 amino acids which contain సల్ఫర్ గ్రూప్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ అమైనో అండ్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ సల్ఫర్ అనేది కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆలిఫాటిక్ మోనోఅమైనో డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ aspartic acid, glutamic acid. So these 2 amino acids which contain 2 carboxylic యాసిడ్స్. 2 కార్బాక్సిలిక్ అంటే COOH గ్రూప్స్ అనేవి 2 గ్రూప్స్ అంటే 2 కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్స్ అనేవి
present అయి ఉంటాయి. The best example aspartic acid, glutamic acid. And the next one is aliphatic basic amino acids, so which contain amino groups lysine, arginine, histidine. These are aliphatic basic amino acids. వీటిల్లో అమైనో గ్రూప్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ దెన్ aromatic amino acids, phenylalanine, tyrosine, సో విచ్ కంటైన్ aromatic గ్రూప్, అంటే ఒక బెంజిన్ రింగ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సో దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ 20 essential amino acids. Just look at this picture. The first one is so first of all just look at the structure. Alanine, so this is a simple amino acid, aliphatic monoamino monocarboxylic acid. And then arginine, arginine అనేది ఒక basic amino acid which contain extra amino groups. And then aspargine, aspartic acid which contain extra carboxylic group. And coming to cysteine and glycine, so they are simple amino acids which contain only monoamino and monocarboxylic acid. And glutamine which contain extra amino group. And glutamic acid which contain extra carboxylic group. And histidine, so which contain amino groups. And isoleucine, this is the simple amino acid. And leucine and lysine. So the next one is histidine and phenylalanine, proline. So proline is a heterocyclic amino acid, proline. And tryptophan. సో నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము. దిస్ ఈస్ ద 6th టైప్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్, హెటిరోసైక్లిక్ అమైనో యాసిడ్స్. సో ఒక హెట్రోసైక్లిక్ గ్రూప్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో tryptophan and proline are heterocyclic amino acids. And I already told you tyrosine is an aromatic amino acid. And valine, threonine, methionine. Methionine is a sulfur containing amino acid. Phenylalanine which contain a aromatic group. So these are 20 essential amino acids which are very very important. So and then the next group is heterocyclic amino acid. The best example tryptophan, proline. And so these are the 6 type of amino acids. And then we know that animals contain high quality proteins than plants. Plants contain మనకి high quality proteins అనేవి we can obtain from animals. And there are 2 types of proteins. We know that simple proteins and conjugated proteins. So first of all simple proteins అనగానే on hydrolysis they yield only the amino acids. And occasionally they release a small carbohydrate compound. So whatever simple proteins అనగానే మనం ఏం చెప్పచ్చు, హైడ్రాలసిస్ అంటే వాటర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు విచ్ ఈల్డ్ ఓన్లీ అమైనో యాసిడ్స్. ఓన్లీ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి కనుక రిలీజ్ అయితే these type of proteins are called as simple proteins. The best examples are albumins, globulins, glutalins, albuminoids or scleroproteins, histones and protamines. So these are few examples. And the next one is conjugated proteins. So whatever simple proteins అనగానే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, on hydrolysis which yield only amino acids. And coming to conjugated proteins, a proteins with just amino acids as a building blocks is a simple protein. ఒక సింపుల్ ప్రోటీన్గా ఎప్పుడు చెప్తాము, ఓన్లీ అమైనో యాసిడ్స్తో ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్ అనేది కనుక డెవలప్ అయినట్లయితే విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సింపుల్ ప్రోటీన్. సో అలా కాకుండా those that contain additional units, so along with amino acids the groups like nucleic acids, lipids or metals ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉన్నట్లయితే which is a conjugated protein. So along with amino acids
there is a presence of the nucleic acid or a lipid or a metal. సో ఇలాంటివి present అయి ఉంటే దాన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు, కాంజుగేటెడ్ ప్రోటీన్స్. The best examples are lipoproteins, glycoproteins, nucleoproteins, phosphoproteins, hemoproteins, and flavoproteins, metalloproteins, phytochromes, cytochromes, opsins, and chromoproteins. So these are the few examples of conjugated proteins. So these are some of the important topics which are covered in class 1. So in the next class I am going to discuss about the examples, the suitable examples of simple proteins and conjugated proteins in detailed. So I hope you understand this class. Thank you. If you want to see more videos in my channel, subscribe to my channel. Thank you.